I will play the recording and mic with you. Okay, great. You can all see my screen. And first of all, I want to say welcome to all of you. Please keep healthy and safe, and best wishes from all of us at Traderguider. مستر جيفن بيسلم عليكم وبيقول لكم اتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة وتكونوا في امان ان شاء وبداية جديدة تانية للتريد جايدر معاكم. Today, or tonight, as it is, we're going to be looking at trading foreign exchange, or forex as it's called, using something called Wyckoff volume spread analysis, which I talked about in my last presentation with Ahmed. And then we're going to go and scan. I'm going to be using my live charts today to show you if there's anything setting up. اوكي مستر جيفن هنا في البرزنتيشن هيطبق اللي هي وايكوف فوليوم سبريد اناليسيز اللي احنا عملنا برزنتيشن المره الماضيه عنها. اليوم هيكون هيدور على فرص لايف او هيقول الخطوات اللي بيعملها على اللايف عن طريق فتح الشرط الخاص بيه. So I'm the author of this book. I've written 2 books. I'm just writing my third, and this is called Trading in the Shadow of the Smart Money. And I'm going to explain to you why I wrote this book. اوكي ده الكتاب اللي هو كاتبه مستر جيفن Trading the Shadow of the Smart Money، بيتكلم فيه عن الباترنز الخاصة بالفوليوم سبريد اناليسيس، والكتاب احنا برضو قدمنا منه نسخة عربية وموجود على القناة. So really it's very straightforward. When we trade in shadow of the smart money, we're following what we call the institutional money, and we're going to learn to trade in the same direction as they're moving the market. في مصطلح Trading in the Shadow of the Smart Money الفكرة ان انت تتداول مع صناع السوق، انك تشوف خطواتهم بيعملوا ايه وانت بتتداول بنفس البيهيفير او نفس السلوك اللي بيعمله صناع السوق والهوامير. I say in this particular article, it's a trading method that the smart money don't want you to know about. And that is true. Professional money don't like people knowing the Wyckoff method, but that's what we teach. الفكرة ان التداول السمارت ماني او تداول الهوامير هو دي الحاجة اللي دايما صناع السوق مش عايزينك تعرفها عشان يقدروا يستفيدوا اكبر من فايدة، وده كان السبب ان هم بيقدموا او تم تقديم المحاضرات الخاصة بوايكوف فوليوم اناليسيس واللي بتقدر تكشف بعض الامور دي. Ahmed, could you just ask the audience, well, I'm going to add to see the replies, but how many of the audience have heard of Richard Wyckoff? كم واحد فيكم شايف سمع عن ريتشارد وايكوف؟ يعني write one if you know Richard Wyckoff or read something about it. Okay. Yeah, there's a lot of members already know it. Good. Yeah, I thought so. And Richard Wyckoff was trading stocks in his day because that's all you could really trade, yeah, and commodities. But of course now there are thousands of different instruments that can be traded. And tonight I'm going to show you Forex in a platform called MT5, which some of you will be familiar with. And that's what I'll be using. زي ما مستر جيفن كان بيقول ان ريتشارد وايكوف كان اساسا تخصصه وشغله كله على الاسهم. طبعا حاليا مع كبر الاسواق في عدد سلع وعدد انسترومنتس عدد كبير جدا. طبعا من الحاجات المهمه الفوركس واللي هو اليوم هيركز عليها باستخدام منصه الميتا تريدر 5. Okay. All right. So what's this based on, this system that I'm going to show you? Basically it was invented by Richard Wyckoff on the right. And this is the man that taught me to trade on the left. He passed away, unfortunately, in 2016. He was the great Tom Williams, and he was a former syndicate trader based out of Beverly Hills, California, and then moved back to England. السيستم اللي هيوريه لنا مستر جيفن او طريقه التداول بتاعته مبنيه اساسا على طرق ريتشارد وايكوف الرئيسيه وكذلك طرق توم ويليامز اللي هو اساسا علمه التداول وتوفى من كذا سنه من 2016 تقريبا، واللي كل المفاهيم اللي انت هتشوفوها مبنيه على المدرستين دول. Okay. So this is Richard Wyckoff. He was born in 1873. He passed away in 1934. He was a stock market authority, a founder and one-time editor of the magazine of Wall Street, which had 250,000 subscriptions in 1930. And he founded the
the magazine of Wall Street in 1907. And you can read that statement at the bottom there, if you can, Ahmed, for me as well, translate that. اوكي. ريتشارد وايكوف اللي هو اتولد سنة 73 وتوفى سنة 34، هو كان من متداول في سوق الأسهم، وكان عنده يعني ألف مجازين أو طلع مجلة وول ستريت كإديتور كاتب فيها، واللي كان مشترك فيها عدد كبير من المشتركين، واللي قدم فيها التكنيكس الخاصة بيه، وفي برضه ليه زي يقولوا جملة أو عبارة بيذكرها باستمرار اللي مكتوبة تحت وهيذكرها الآن. And this is Tom George Williams, born in 1929, passed on November the 7th, 2016. And again, Ahmed, you can just read the bit at the bottom there. اوكي. هنا هو بيعرف مين توم ويليامز اللي هو مولود سنة 29. هنا كاتب توم ويليامز if you can read the chart correctly، يعني لو انت تقدر تقرا الشارت بشكل سليم you will understand the market do not move randomly، هتقدر تفهم السوق ما شغال ازاي، والسوق ما بيشتغلش بشكل عشوائي but are moved by smart money، ان السوق بيتحرك عن طريق الهوامير وصناع السوق. and you can see their intention at support and resistance، وتقدر تشوف حركاتهم او ألاعيبهم او الاكشن بتاعهم عند الدعم وعند المقاومه او مستويات الدعم والمقاومه. tail footprint hidden in the volume and the price، خطواتهم دي او الحركات بتاعتهم مخفيه من خلال داخل السعر وداخل الفوليوم. and you have a chance to profit by following their footsteps، وعندك فرصه انك تقدر تكسب بعد ما تمشي ورا خطواتهم وتفهمها. فوليوم حجم التداول is vital in your analysis، او حجم التداول هو اساس التحليل بتاعك which why it's self-regulated exchange around the world، اللي هو already بيتقدم في كل اسواق البورصات العالم will not release true volume figures until day after trading took place. The world will not release the true العالم ما بيطلعش الفوليوم الحقيقي الى الوقت الحالي. Okay. Right. So, volume spread analysis. We have a website where you can, if you can read English, and also I know Ahmed's got a site that you can find information on it. It's what I'm going to show you today, and it's based on three key areas. The volume, which is at the bottom of the chart, and we're going to be using what we call tick volume. The spread of the bar, which you can see there, I've drawn it in, it's the high and the low. And the closing price is the most important bit. And we're going to be using what we call multiple timeframes. الفوليوم سبريد اناليسيس اللي بيعرفنا بيه النهارده مستر جيفن مبني على ثلاث حاجات، مبني على الفوليوم، حاجه اسمها التيك فوليوم اللي بيبقى موجود في العملات، والسبريد اللي هو فرق ما بين الهاي واللو، والاغلاق كلوز. السيستم اساسا مبني على قراءه الثلاث امور دول على تايم فريمز او على يعني على فريمات زمنيه مختلفه زي الخمس دقائق والدقيقه واليوم واللحظه وهكذا. مايكل. Okay, so how can volume spread analysis identify the moves of the big players? Volume is activity. We are interested in volume because it tells us the consensus of opinion amongst the smart money or the big movers. The spread and the close in relation to the background of what the chart is doing, that I'm going to show you this shortly, confirm it. طيب هو ازاي بيقدروا تفهم الفوليوم سبريد اناليسيس او حركاته؟ كله بيعتمد على الفوليوم. الفوليوم هو الاكتيفيتي، هو البنزين بتاع السياره، هو النشاط اللي بيشرح نشاط صناع او النشاط الخاص بصناع السوق. تمام. الاغلاق والفرق ما بين الهاي واللو هم اللي بياكدوا الخلفيه او الباك جراوند بتاعت الفرصه، هل هي باك جراوند قوه او باك جراوند ضعف. اوكي. Good. I think there's a red line here. Yeah, I will once to participant share. That's all right. It won't affect this. Just you can get rid of it when you're ready. So volume is the key to the truth, as I'm about to show you. Now, again, very, very important here. Been asked a question hundreds of times. How can we get volume in Forex? I'm going to show you today live, so you can see that volume is very important in Forex analysis. اوكي. مستر جيفن هنا بيقول ان في سؤال بيتساله باستمرار دايما، ازاي نقدر نستخدم الفوليوم في الفوركس؟ يعني دايما في ناس مختلفه في النقطه دي، يعني بيقول لك الفوليوم مش دقيق من الفوركس لان هو ده فوليوم البروكر او لا. مستر جيفن هيورينا الامور دي كلها لايف اليوم. اوكي.
So remember, volume is activity, and the measurement of each tick of price as it changes in either a stock, a forex pair, which is what we're going to look at tonight, a futures contract. It undergoes during a trading session, along with the total number of ticks building the price chart, which is what we analyze, during the period being analyzed. It can be 100, 200, 300 ticks, or you can use, as I use, minute charts, which are just as accurate. اوكي، هنا الفوليوم اللي هو التيك فوليوم اللي بيتكلم عليه مستر جيفن هو مبني على حاجه اسمها التيك اللي هي الصفقه، عدد الصفقات اللي بتحصل عشان تبني الشارت. يعني انت كل السعر عندك اللي هو خلال دقيقه ممكن يكون جواه 100 تيك، ممكن يكون 200 تيك، 300 تيك، اللي هو عدد الصفقات اللي بيكون موجوده. فهو بياخدوا الفوليوم بتاع التكست ده وبيجمعوه بيكونوا التيك فوليوم. اوكي. Great. Now, we're talking tonight about Forex. So will volume spread analysis work in all markets, including the spot Forex and the currencies? And the answer is yes. السؤال دايما هل الفوليوم سبريد اناليسيس او التحليل الحجمي بينفع في كل الاسواق بما فيهم سوق الفوركس؟ الاجابه نعم. So what's the concept that I'm going to teach you tonight in this 1 hour and 15-minute session? We're certainly going to be looking for any trade setups. The market I can see at the moment on my other screen is a bit quiet, but it always goes like that around this time. But we're going to identify trading opportunities, finding unusually high volume on a chart. We call it climactic, followed by low volume at the same price level. هنا اللي بيقول المستجيب اللي هيقوله لنا على الشارت اللي هو الخطوات الاتيه، ان اول حاجه بيبحثوا عن الفرص اللي فيها الهاي فوليوم او الفوليوم الكلايماتيك الكبير العالي جدا اللي يجي وراه لو فوليوم زي اشاره النو ديماند والنو سبلاي اللي يعرفها الشباب اللي حاطط تحليل الحجمي. اوكي. And then we want to look for visually clear trend alignment in multiple time frames. We're not just going to use one time frame, we're going to use multiple time frames in our system called Smart Center. وبعد كده بيبحث انه يشوف تسلسل توازي الترندات، يعني يكون الترند واحد على كذا تايم فريم او على عده تايم فريم، يعني مثلا يكون صاعد 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 على كذا فريم عشان ياكدوا الاكشن، وده بيستخدموه عن طريق او سوفت وير هم عاملينه اسمه شارت سنتر برو. And then once we see what we call a major, we call it VSA, it's volume spread analysis, it's just shortened. We then get an email from the system and we can monitor hundreds of different instruments on this particular system. But I'm monitoring at the moment all the majors and all the minors. اوكي، هم الاول السيستم عاملين نظام ايميلات بيبعت اوتوماتيك ايميل بوجود فرصه، ان السيستم ده بيبحث عن الفرص في عده عملات، وكذا المعلومات هيكون برضو في الاسهم الخليجيه والاسهم الامريكيه. السيستم ده بيبعت ايه الفرص المتاحه، هو على طول بيقوم مجرد ما تجيله الايميل بيفتح الشارت سنتر او بيفتح المنصه الخاصه وبيبدا يبحث عن الفرصه. اوكي. So the system itself is capable of doing something that a human being just physically couldn't do. It's monitoring hundreds of charts in multiple time frames to find when the big money, the big smart money players are moving the market. And then it will show us which trends are starting to align. And what I mean by alignment is they're all turning the same color. They're either green, which means it's going up, red means it's falling, or grey means the market's going sideways and you don't want to be trading that. مستر جيم بيقول السيستم اللي هم عاملينه هو بيقوم بحاجه وظيفه ممكن اي حد يقوم معاها، ولكن هو عشان اوتوماتيك بيبحث عن فرص كتيره في نفس التوقيت وبيطلع باشاره معينه، ان هو بيعطيك اشاره الفوليوم الفي اس اي، وبالاضافه انه بيديك الاتجاه على عده التايم فريمز مختلفه. فلما يكون اللون اخضر 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 ده معناه ان الاتجاه صاعد، لما يكون رمادي معناه افقي، لما يكون احمر فهو هابط. So the system allows a trader to monitor and scan hundreds, even thousands of charts at one time. So we use the affectionate word. The system is sniffing out trading opportunities and then alerting you, especially at certain times of day. I make most of my money at 3 to 4 p.m. UK time. It's an excellent time to trade. And maybe next event that we do with Ahmed, we'll do it at that time, because at the moment I can see the market is fairly quiet. But I know between those two
between 3 and 4 p.m. London time, we have something called the London fix, and that's where the big money start to close positions. اوكي مستر جيفن هنا بيقول ان هم في السيستم ده بيبحث عن مئات او الاف الفرص اللي موجوده في السوق. وبيكون اللي هو بيختاروا الاوقات اللي فيها اكتيفيتي كتير قوي، يعني هو دايما بيتداول لايف في الفرص بتاعته ما بين الساعه 3 للساعه 4 مساء بتوقيت يو كي تايم. طبعا يو كي اللي هي فرق عن جي ام تي ساعه، فبتكون ده الوقت اللي فيه ليكويديتي او سيوله اكثر، او بيكون تواجد لصناع السوق اكثر، ويبدا يشتغل هنا. واللي هيكون الفتره القادمه هيكون في تواجد مستمر، يعني انا ومستر جيفن هنبقى بنقدم تداول لايف تقريبا بمعدل كل اسبوعين، هنعلن على الموضوع ده، هيكون في فرص تداول لايف مع الجميع. والوقت الحالي ده طبعا بيكون السيوله اقل، فممكن ما يلاقيش فرص حاليا، بس هيشرح السيت اب او الخطوات اللي بيمشي بيها. اوكي. All right. So the other thing that this system will do is show you when the market is going into congestion. Now, it's just as important to know that as it is to know when to take a trade, because a lot of people just press a button when they're trading and they don't really have a logical reason for doing it. So this system I'm going to show you comes with a trading plan that I'm using right now. So it's and I believe, Ahmed, you've actually you've translated that into Arabic. I believe it's the sharpshooter one, but if not, we can do it. But that's what we'll be using here. اوكي مستر جيمن بيقولوا ان السيستم مبني على ان خطه عمل هم عاملينها، لان كتير من الناس بيخشوا التداول فاكرين ان هو كبسه زر ويضغط والتداول مباشره، ولكن هم في خطه عمل هم مسمينها شارب شوتر، ودي هتبقى مترجمه بالعربي موجوده، اللي هو هيقدمها اليوم ليه خطوات معينه بحيث ان هو عارف امتى يكون جوه السوق امتى يكون بره السوق. اوكي. So then, basically, when the scanner is misaligned, there's no trade. When the scanner is aligned, there's a possible setup. You've still got to go and look at it. It's not just a green, red light signal system. You've got to do some analysis, and we'll teach you that because it comes with a course. And then you get an alert, and they're visual and audible and email. So if you're away from your computer, you can get an email alert. If you're by your computer, you can get an audible alert. We might see one in the seminar. I don't know. I had about 15 at the end of the trading session today, but I haven't seen one now for the last hour, just because the market's gone quiet. مستر جيم بيقول الطريقه ان السيستم بيكون احيانا بيعطيك اشارات يعني مرتبه مع بعض، فده معناه ان في فرصه جايه. دي الطريقه اللي هم بيستخدموها. طبعا لما بتجيله الاشاره زي دي بيبدا يحلل الشارت، وحاطين فيديو، حاطين ان في تنبيه صوتي وتنبيه بيجي عن طريق الايميل بحيث ان في فرص موجوده. طبعا الكلام ده كله مبني على الاتجاه ومبني على كذلك على اشارات الفوليوم اناليسيز اللي هم بيستخدموها، وبتجي لك في اخر باستمرار يظهر له عدد الفرص اللي جاهزه للدخول او تعطي له اشاره للتحليل. اوكي. Now I'm using tonight MT5, but this does work in MT4. So there's two different platforms, but the platforms themselves are very easy to get download and get started with. And we've got two brokerage firms that we work with, which gives very good leverage. And at the end of this presentation, I'm going to give you a web page in Arabic where you can find out a lot more about that. Okay. مستر جيفن هنا بيقول ان هو طبعا في البرزنتيشن دي بيستخدم ميتا تريدر 5. طبعا في البرزنتيشن مكتوب ميتا تريدر 4، بس الاثنين هم نفس الفكره. البروكرز اللي هو بيقدمها او بيتابع معاها، تمام، اللهم صل على ابي، هو بيتابع عليها اللي هيقدم اللينكات بتاعتهم في اخر الصفحه، في اخر قصدي اللينك اللاندنج بيج اللي فيها شرح كامل عن الموقع او شرح كامل عن الخدمه نتكلم فيها. And each VSA indicator has a bar information window which describes to you what is actually happening in that particular chart. So it's an educational resource as well as finding trades. So not only are you going to find trades, you're going to learn to become a professional chart reader with this system. طيب هنا مستر جيم بيقول ان الفكره من السيستم بتاعه مش مجرد بس انك تاخد فرص، لا، انك تبقى برضو تتعلم ازاي تقرا الشارت بشكل محترف، وده برضو يقدمه في الكورس خاص بيهم. And then each indicator also has a number, and the reason that that's important is we look for what we call sequences setting up, which is where you've seen the ultra high climactic volume on the chart,
and then it's confirmed a few bars later with the low indicator, the low volume indicator into the same area. That is a trade setup, and there's been a beautiful example of one today. طيب مستر جيفن بيقول ان هم عندهم الفي اس اي او اشارات الفي اس اي هم مرقمينها بارقام معينه، فالارقام دي لها تسلسل معين، فلما يتوافق التسلسل ده او يتكون التسلسل ده بتكون في فرصه قويه جدا موجوده زي ما هو هيورينا اليوم. So the US dollar CAD, we've got the 1 minute, the 5 minute, the 15 minute, the 30 minute, the 1 hour, the 4 hour, the daily, and the weekly. Each box represents a time frame. So it's one. This would fill every minute. This would fill every minute. This would fill every minute. This would fill every 5 minutes. This would fill every 15 minutes. What do you all notice here? Do you think? Would you say that this is all aligned, or is it what we call misaligned? What do you think? Yeah, so I don't know why this picture. Sorry, sometime relating. 1 second, Mr. Gibbons. Sorry. That's all right. I just saw the lines appear. I'm not doing that. Yeah, I need just to clear it. 1 second. That's all right. No rush. There you go. Yeah. Just like magic. Yeah, that's clear. Okay, 1 second. Okay. Let's continue. Okay, Mr. Given say او Mr. Given بيقول هنا ان هنا ده الترتيب اللي عندك هنا دقيقة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة بالتسلسل كده إلى الأسبوع، وكل بوكس من البوكسات دي هو بيمثل بار من البارات السابقة، لما بيكون في تسلسل بيبقى في يعني في حركة مثلا أخضر ده في تسلسل في الألوان أو في الاتجاه. أوكي. What do they say? Is it? I think it's aligned or not, or misaligned. Would you call it misaligned? Okay. They're all different colors. Look at that. هنا مستر جاي بيقول في هل في هنا مسليد او في عدم توافق في الاشارات الاخيره دي ولا لا؟ يعني هنا سؤاله بيكون في توافق ولا يعني هل الاشارات كلها متوافقه الاتجاه كله متوافق مع بعض ولا لا في اخر بار؟ لو انت شايف متوافق اكتب 1، لو انت شايف مش متوافق اكتب 2. I ask him to write 1 if it's leading and 2 is misleading. Okay. Mm-hmm. Yeah, most of them write 2. Perfect. It's misaligned, as we call it. Yeah, which misaligned. means Yeah. The colors aren't in alignment, so they're all right. If anyone said that would be a trade, you're going to have to learn this, because that is no trade. I want to be clear on that. It says it. Congestion is what we call it. Look at what the chart looks like. Horrible. You wouldn't be making any money in that. It'd be tough. مستر جيفن بيقول هنا مفيش انتظام او مفيش استقرار في الاشاره دي، وده على كده ان ده انت في مسار افقي، فلا توجد فرصه ايجابيه زي ما انتم شايفين على الشارت ان هنا ان هو يعني متداخل وافقي، فاي حد هيدخل هنا هيكون خسران. اوكي. And that's the actual chart. It's just a complete shambles. And I you know, that's one. I took one look at that. I've seen it. It's got congested. You move on to the next one. Now we then get a visual and audible alert, and this is what they look like. It gives. I actually use a police siren for my alert because I'm a former policeman. But you can use a bell, you can use a whistle, anything. As soon as a setup appears, and it's a defined setup that we've written in, it will give you the alert, and this is what sends the email as well. اوكي. مستر جيفن هنا بيقول ان لما يكون لك فرصه كونجستشن او فرصه متداخله او افقيه بنبدا نشوف فرصه جديده او بنبحث عن فرصه جديده. قال لك كده السيستم اوتوماتيك لو انت مشغله بيطلع لك الرساله بوب اب اليرت. الناس شغاله على ميتا تريدر عارفين الشكل التنبيه اللي بيطلع. التنبيه اللي بيطلع مكتوب عندك بيوضح لك ايه نوع الفرصه اللي موجود وظهر في اي بار، وبرده بيجي لك زيه على الايميل. اوكي. And this is a setup to go long. You'll notice, and I'm sure you can all see this, the 1 minute is all green, so it's trending up. The 5 minute is green. Now you do get, by the way, red indicators coming in uptrends, but that doesn't mean you short them. There's only certain ones you would do it with, and I'll teach you that. Here, we've got what we call a high probability trade setup. This is a buy setup. Again, it's turned green on the 30, it's green on the hourly, it's green on the 4 hour, and it's green on the daily. That is a potential long trade setup, and that's what it looks like.
اوكي، مستر جيفن هنا بيقول انتوا زي ما انتم شايفين الالوان لما كانت متوافقه مع بعض دي الفرصه اللي هو بيبحث عنها. لما تبقى الدقيقه جرين 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 على في الصعود، على الخمس دقائق، على الربع ساعه، وهكذا وصولا لليومي، لما يكون كله اخضر كده او الاتجاه متوافق مع بعض بيكون عندك فرصه هنا. الحاجات اللي بيكون حواليها مستطيل اخضر ده دي بيسموها الهاي بروبابيلتي تريد او نموذج في تسلسل او سيكونس واضح جدا. تمام. الارقام اللي انتم شايفينها او الحاجات دي اللي هي ارقام الفي اس اي اللي هو على اساسها بيقدر يطلع بالسيكونس او النموذج اللي هينفذ على اساسه التريد. And that's what the trend looks like. The trend is your friend. This is the buying down here on the down bars, because we know from the last event I did with Ahmed that strength appears as the market's falling, not rising. But you do get in a rising market. We had one today, which I'm going to show you in the CAD Swissy. That's a cross pair, by the way. And you can see here and here, these are entries. And they're in harmony with the trending system. And that is what a long setup would look like. جيفن هنا شباب بيقول احنا زي ما شرحنا المره الماضيه ان اشارات القوه بتظهر في الداون ترند او الموجه الهابطه، بس قال لك احنا في التداول ما بندخلش في الموجه الهابطه، بننتظر ان يكون ظهر ترند وندخل مع الترند ده عن طريق سيستم الترند اللي هم عاملينه اللي هو بتاع الموفينج افريجز وبرده السيجنالز اللي بتبان مع الترند وهم بنمشي معاها خطوه بخطوه. For all the questions يعني الاسئله هنخلي الاسئله في الاخر هنجاوب عليها في الاخر. اوكي. Good. Now, this is what an email alert looks like. They work for MT4 and MT5, which is what I'm using now. You get an email from the expert advisor. It tells you it's an alert for a long trade. It tells you the time of the alert. And then it tells you a suggested open level, a suggested stop level, and a suggested profit target with a risk-reward calculation. And this is all done by the smart technology that we developed. I don't take every trade. You can see how many I get. I'm quite specific at the ones I take, but you do, if you're finding it difficult to find good trades, this system will do it for you. اوكي، زي مستر جيم ما وراكم ده السيستم بيبعت ايميلات على الايميل مباشره بالفرص اللي متاحه جوه السوق. هو ما بياخدش كل الفرص دي، بس هو بيبدا ياخد الفرصه دي ويحللها ويختار واحده منهم بحيث ان هو يبدا يعني هيوريكم الان الخطوات دي جات له فرصه اللي هيدخل عليها التسلسل لما تجي لك فرصه. للمعلوميه كمان شباب ده هتكون الخدمه متاحه كذلك للاسواق العربيه قريبا، هيكون برضو بيجي على الايميل وتفتح البرنامج عشان تمشي بنفس الخطوات اللي هيشرحها. Okay. And then this is what one of the alerts would have told you. So the market here has rallied. It's been what we call tested. These are all descriptions that are in my book, and my book's available to you all. It's been converted into Arabic. So you can see here, we have an indicator number. We have an indicator information box here, and it describes what the bar is, what the background is, and what the setup is. And I'm going to show you this live right now because there's a couple just come up. So we'll be able to go to the live charts in very shortly. اوكي، بس زي ما قلت لكم من شويه توقيت الايميل او الفرصه اللي ظهرت لما جاء الايميل كان فيه اشاره تيست او نموذج اسمه تيست وحصل الصعود من وراه. زي ما انتم شايفين السيستم نفسه بيعطيكم بوكس لما تروح على الاشاره بتاعت الفوليوم ان كان في ميتا تريدر او في البلاتفورمز الثانيه اللي هي بتقدم المربوطه بالتريد جايدر، بيطلع لك اشاره بتقول لك ايه رقم الفرصه اللي موجود اللي هو الساينز او العلامه اللي موجوده دي رقمها قد ايه، وبيشرح لك البار ده ايه مواصفاته وايه لو كان ايه في الماضي ايه النتيجه وايه اللي انت تتوقعه الفتره القادمه، وقال لك هيورينا ده دلوقتي. You just heard those little bells in the background going off, I'm sure. That's the trade alerts. All right? So that's what they sound like. الاصوات اللي انت سامعها الرينجز دي اصوات الاشارات اللي كانت عماله تطلع فنيا حاليا. Okay. Finally, we have something called a stop management system. Now, this you can add or take off. It depends how if you want to add it on. If the market's rallying and you've gone long, then it will trail the stop up, which is how I trade. I don't just leave a stop down at the bottom here. I'll trail it, which means I'm looking in profits if I'm in the right side of the market as the market's moving up or down. So this is called a trailing stop. It's a stop management tool. It's a very useful tool as well.
الخط الاخضر موجود عندكم، هم عاملين سيستم في كذا نقطه. شايفين الخط الاخضر ده ترند، وفي خطوط اللي هي افقيه دي بيسموها الاتش. الخطوط الافقيه دي هم بيستخدموها كوقف خساره متحرك، بدل ما يحطوا تحت اخر قاع ويكون وقف خساره كبير، لا بيحطوا دايما بيكون وقف خساره متحرك مع السعر يتحرك معاه، بحيث لو كان يعني حصل عكس عليه صفقه يطلع مبكرا بخساره بسيطه. Good. All right. Well, that's the end of the PowerPoint. Okay, hold on a second. Let's just go to the other screen. اوكي. مستر جيفن دلوقتي هيقفل الباوربوينت ويفتح الشارت الخاص بيه. And let me know when you can see my chart. Okay. Till now, still the PowerPoint. Yeah. Now I think the chart. Yeah. Now we see your chart. Okay, perfect. Okay, Let's perfect. start off with this is a 1 minute chart I'm on right now. Now, while we were talking, we had a setup, and it's just in the right place. Now we're going to go to. We've just got one coming in as well now. Now this is called supply coming into the market. What does that mean? It means sellers at that level have taken control, and it's only for 4 or 5 minutes. It's had a pretty decent fall, as you can see. Here we've just had another indicator appear. It's not confirmed yet. We have to wait for the next bar to close lower, but we'll see if this actually begins to start to move lower. Now, what I would then do, we would look at some of the other parts of the system. Now, I'm going to introduce you now. These are the alerts, by the way. They're live. You can see them coming in. Okay, so you can see, and all of those are sending out emails. And then I wouldn't take this trade right now. Let me just tell you why I wouldn't, because you have got also some buying. So you've got professional buying coming in, which is actually just a support at that level. And at the moment, they're whipsawing the market. So this happens all the time at around 7:30 UK time. Let me show you a long trade, and then I'm going to show you the scanners and how they work. And then we're going to go and show you Bitcoin, if you want, because we're scanning Bitcoin as well. Can you just ask for me, Ahmed, how many people in the room trade cryptocurrencies? Just be interested to. مستر جيفن بيسأل الشباب كم واحد فيكم شغال على الكريبتو؟ لو واحد شغال كريبتو يكتبوا واحد. كريبتو بيشتغل كريبتو يكتبوا واحد. 1 2 3. I think about till now about 5 to 6 guys already trade crypto, Mr. Given. اللي هو العملات الرقمية يا شباب، اللي بيشتغل على العملات الرقمية Mr. Given بيسأل. Yeah. No. Okay. Yeah. So this is quite interesting because earlier on in the session, let me just close the alerts for you. Earlier on the session, we had a big move up to the upside here. As you can see this, I'll just scroll along so you can see it. All right, it's moving quite quick now. But to the left here, you can see it was a clear rally all the way up. There was the entry. It was in the right place because we have here, we have the green, what we call medium-term trending system. We have what's called a volume thermometer, and this measures bullish and bearish volume. And this is one of my favorite setups. It's a pullback in an uptrending market with strength in the background. اوكي مستر جيفن الشباب بيقول شايفين اللون الاخضر اللي تحت ده نظام ترند هم عاملينه. لما بيكون اخضر تكون معناه ان الفرصه في اب ترند. حلو. لما بيقول لك انه الاشاره اللي هو بيحبها كتير اللي هي لما يحصل تصحيح بفوليوم قليل او بيحصل تيست، نموذج اسمه التيست في اب ترند او موجه اب ترند بيبقى وراها حركه قويه. لما يكون خلفيه من كده في خلفيه مشترك. Okay. Yep. Right. So those are the two ways of identifying trends in the system. Now, again, in the system, as we can see up here, when the market starts to roll over and the trend begins to end, you start to get more red indicators. And this particular one is, again, a very good indication that the market is being marked up artificially to catch breakout traders. So if you were long and you began to see lots of these appearing, like you can see here, you would start to protect your position or protect the long trade. But what we're going to do now in the next part of the presentation is we're going to go and scan all the different charts that I monitor, and we'll look for trade setups to see if there's any here right now. I'm looking at my other screen here. I can't see anything immediate, but we'll see.
because we've got about another 35 minutes, I think, here. And we'll go and show you, even if we don't get a trade today, we'll do another session either next week or the week after, depending on Ahmed's availability. And we'll do it at an earlier time in the day when the markets are actually a lot more active. اوكي مستر جيمين هنا بيقول يا شباب لما بتظهر الاشارات الحمراء كتير او اشارات الويكنس بتعطيك اشاره الى ان في احتمال ان السوق ده مرفوع كده وهميا او ان السوق مجرد الصعود ده تصحيح وبيكون بعد كده هبوط. فبيقول لك في الحاله دي لو انت شاري لازم تبدا تقرب الستوب بتاعك او تحمي البوزيشنز الخاصه بيك. والان هو هيعمل بحث، هيبدا يبحث عن فرص موجوده. قال لك ممكن غالبا مش ممكن ما يلاقيش حاجه دلوقتي عشان ده قفلت او اخر السوق. وقال لك هنحاول نرتب الاسبوع القادم او اللي بعده سيشن وقت الاكتيفيتي بتاع السوق مع بعض ونبحث عن فرص لايف. Okay. Right. So let's just have a quick look at some of these other screens. And I'm going to put my Smart Center Pro up now. Right. And these are some of the alerts that came in earlier. Okay. Now, this is called Smart Center Pro. It's our professional version and our most expensive version. But it's the one I use for the hedge fund. I'm managing a hedge fund at the moment. And what we can see here is it's scanning all of these instruments, okay, to the left. And I'll talk you through some of these instruments and why I trade them. But also, you'll notice that we're scanning Bitcoin, okay, Bitcoin. And we get some of our best indicators in that I don't know how many people trade cryptos out there, but it's been very, very volatile. اوكي مستر جيفن هنا بيقول ان هو بيستخدم او اللي هو الشارت سنتر برو هيعرضوا علينا الان اللي هو التول اللي بيستخدمها في انه في ادارته للفند اللي موجود والبحث عن الفرص. وطبعا ده بيكون في كل الانسترومنت او كل السلع اللي هو هيطبق عليها على البيتكوين لانه شايف ان في حركه او ذبذبه واسعه الفتره. So I'm going to restore everything now, so it all starts scanning again, and I can see straight away there's one here that looks quite interesting for tonight. Now look at that. That's nearly at full trend alignment to the downside. All right, so you can see 1 minute's going down, 5 minutes going down. We've had a sign of weakness on the 5 minute. Yeah, we've got 15 minutes going down. Yeah. Till now, we don't see the chart center pro, Mr. Given. We just see the regular chart. Oh. Yeah, it just show up. I wonder why that is. Yeah, if you can try to. Let me just try something. It might be because it's seeing it as a separate window, so just bear with me. Let me ask the members. شباب كان ظهر قدامكم الشاشه اللي فيها الشارت سنتر برو اللي هو المربعات واسمها الانسترومنت. No, Mr. Given, it's not show. No one took a show. We just see the chart of Euro franc. That's all. You just got the Euro Swissy charts. Yeah. The Swiss. All right. Well, I'm still going to look at it myself because I'm going to be looking for maybe try to make sharing for your screen, not only the MetaTrader. From zone, yeah. Now it show off, yeah. Now we see the euro yen. Yep. Can you see it? Yeah. I see it now. The euro yen, yeah, we see it now. The red screen, the red some, yeah. Now it's working. Okay, good. So this is live. It's running live right now. We can see that we've got the M1, the M5, the M15, which is this is minutes, 30 minutes, the 1 hour, the 4 hour, the daily, and the weekly. Now we can see that even over here, just a few minutes ago, we had what we called confirmed signs of weakness. Okay, so this instrument is the euro and the JPY. Okay, that is what the market's currently doing on the 15-minute time frame. And the reason it's falling is because of what happened over here. Look, when we refer to supply, we mean sellers at that point have marked the price up artificially. But how do we know they're selling in that bar? The clue is that the next bar closed lower, and now we're having the fall. Okay. مستر جيفن هنا بيعطي مثال شباب. السيستم هنا زي ما انتم شايفين هنا اليورو ين في الاينمنت او في توازن الالوان كلها. لما ضغطت له الاشاره اللي هي بتاعت البوكس دي، الناس اللي بتستخدم السيستم او عارفه تستخدم التول متاحه اوريدي.
بدأت تعطيله اشاره ان في بيع مؤكد او بيع كونفيرم او اشاره مؤكده، اشاره ضعف. اتاكدت ان ازاي الشارت ان السوق لما طلع بهاي فوليوم نزل اوريدي ايه اللي تحت اس دبليو اللي هي ساينز اوف ويكنس، ظهر قفل على اللو او قفل على تحت مباشره. الاشاره دي اشاره اكدت ان هنا في اشاره ضعف. طبعا مع تواجد الترند او اشاره الترند هابط فرصه للبيع. اوكي مستر. And then you can see that the market reacted to that. Now, if we go to some smaller time frames, you'll start to see this much clearer. And it's very easy to change the time frames. We'll start with the 5-minute time frame. Okay, and you can see while we've actually been on air, this is an absolute classic setup that I've written about in my book. It's after the weakness in the background, the market begins to fall and it goes up. But look at the volume on the up move. It's hardly there. And that means there's no demand in the market, or there's no interest in high. And this actually tells me, beg your pardon, tells me weakness has appeared, which is even better because they've marked it up, it's closed in the middle, and next bar's collapsed, and boom. And that was our last indicator about 20 minutes ago, and boom, down it's gone. اوكي، هنا مستر جميل شايف المثال اللي بوريه لكم. السوق لما كان من شويه ظاهر ان الصعود او كان في اشاره ضعف، لما نزلنا على الفريم الاقل ده مستر جميل بيقول انت تشوف الفريم الاقل هتلاحظ ان كان الصعود هنا فيه مشكله، في علامه او في ويكنس ظهر. الويكنس ده ظهر على شكل ايه؟ ان اغلاق في النص. دايما يا شباب لما يكون عندك بار وتغلق في النص، تمام، او تغلق وكان في فوليوم موجود، كان قبلها نو ديماند اشاره ضعف، فكانت دي فرصه عندك هنا للبيع وباع، وفعلا حصل النزول. واتكررت تاني في اشاره ان هو حاول يطلع لفوق وكان في بياع بيعرض ونزل السعر. اوكي. And there's your weakness. You can see it up there. Weakness has appeared. And then what caused this market to fall rapidly? Look at these two bars at the top, right? Remember, this is a 15-minute time frame. Sorry, a 5-minute time frame. So here, look at the two markups. We've got two red indicators. Now, most traders that use a MACD or a stochastic or a moving average will be buying into this thinking it's a breakout, but it's not. It's a false breakout, and that's what we'll teach you. And that's exactly what Ahmed knows as well, that these things are designed to catch you. Remember, I mentioned one of my favorite indicators, the upthrust prior to a down move. That's what it is. They break it out, try to get you to go long, and then when you go long, you get your backside handed to you on a plate, basically. And that's our last indicator, just appeared. It's the trap. And that's why the market fell so quickly. هنا مستر جيمي بيقول يا شباب انتوا دايما البيع او الويكنس بيظهر في الصعود، خصوصا في العملات كتير قوي. الموضوع ده كله العملات الشغل كله مبني على التراب اوف موف او المصايد السعريه. فلما يكون الصعود بالشكل ده وكان في فوليوم تداول، بدا السيستم يعطيك اشارات حمراء هنا. طبعا انت تقدر تميزها بعدين بخبرتك. الناس اللي عندها خبره في الفوليوم يقدروا يشوفوا الترا هاي فوليوم، بار اغلاق الى اعلى، جه وراه مباشره بار اغلق على اللو بفوليوم تداول عالي، دي اشاره ضعف. هنا اتكررت معاك كذا كذا مره. يقول لك مثل الجيم اللي بيستخدم، يعني انت الان في الوضع الحالي لما بتستخدم مؤشرات عاديه بتدخل مع البريك اوت او تدخل مع الفولوينج ترند، مع ان ممكن الحركه ايه تكون ايجابيه. Now, this is a classic. If you are a scalp trader, if you know what that means, it means you're trading very small time frames. This is a 1-minute chart now, okay? And you can see the size of the move up here to where we're currently out right now. You can see the setup. Now, I'm going to explain this to you because this is all about education. We've stalled out at the moment, so I'm not going to trade on this level at the moment, but I might trade the big account later on. And here we've got, and I'm going to explain each indicator to you as we move down here and why the market's moving. We'll start with this one. We notice the volume is absolutely enormous. In fact, it goes into this sort of salmon area, which alerts me to what we call ultra high volume. اوكي، مستر جيمي بيعطيكم مثال شباب ان زي ما انتم شايفين ان كان في اشارات الضغط باينه من فوق لما بدا يحصل سبلاي كامينج ان، وكانت في فرصه ان هو بدا يبيع في الحسابات اللي عنده من النزول ده او ما او ما بدا يظهر. اوكي، واللي هي الان اللي بيقول لك الان مثلا بدا يظهر علامه اغلاق بوزيشن او ظهور مشتري، مش فرصه للدخول الان لغايه ما يوضح، بس هو بيوضح الفرصه القديمه. اوكي. Now, the market then gets confirmed that they're selling. Supply, when it's red, it means they're selling appearing, okay, which is what happened just here. Same thing. What we've got next bar, after we've got this black bar, which is just confirming that there must be sellers present, what do we have here? That's the same, almost
the same thing as an upthrust. They're trying to catch the uninformed herd traders, as I call them, to go long. And you can see the resulting price movement. You can see it now. Well, this is a live chart. This isn't a PowerPoint. So this works. اوكي مستر جيفن هنا بيقول باستمرار يا شباب، ودي حاجه في تحليل الحجم عموما. انت لما بيظهر لك كلايماتيك اكشن، اب ثراست، سبرينج، اي اكشن في فوليوم تداول عالي، كل اللي انت بتعمل عليه بتبدا تشوف الاكشن اللي بعد كده او تسلسل الاتجاه اللي بعد كده. فلما يكون في تسلسل في الاتجاه بتبدا انت تاخد مظاهر الضعف اللي ماشيه مثلا مع الاتجاه. يعني هنا ظهر فوق تراب اوف موف، ده كان نموذج ضعف، وكان في قبليه ثراست كان نموذج ضعف. فلما بدا يكون الاتجاه هابط بدا يدخل هو مع الفرص الجديده. And then here, just right after it, the upthrust, right? Doesn't get better than that, does it? You can't get a better chart than that. And then they do it again over here. Weakness. That's because it's a red indicator. It's looked at the two bars and it said, this has got marked up, and bang, they've slammed it down. But the market doesn't just go, note it doesn't just take off to the downside. They can't let the market get away from them. So they mark it back up in here into the area where the high volume was. Remember I discussed that at the beginning. And now you've got, look at the volume declining as it goes up. There's no volume on there. Look. And that is it. That sent an email alert. We've got another indicator just come in because they're doing it right now. They're marking it back up. Yep. Where you've put your green lines there. That's exactly where it is. That's a trade setup right there. Okay. There's no demand after weakness in a downtrend. طيب الان مستر جيم بيقول ان بعد ما تسلسل الاتجاه، هي فكره الاستراتيجيه كالاتي: انت بتظهر لك احد مظاهر القوه والضعف موجوده، ظهر لك كلايماتيك اكشن، بتبدا تمشي مع تسلسل الاتجاه وتمشي مع النماذج اللي بتظهر لك. اوكي، زي النماذج اللي هو بيوريها الان ان كان مثلا السوق بيطلع من غير فوليوم. لما السوق بيطلع من غير فوليوم ده نموذج بنسميه نو ديماند. فلما يظهر النموذج ده ونبدا يظهر البياع او يظهر الاكشن بتبقى فرصه. هي ده التسلسل بتاع الاستراتيجيه، وهعلق على كل امور واجاوب على كل الاسئله في الاخر. اوكي. All right. Now, let's say we see a setup. How do you place an order in this system? It's so easy. Now, I've got to be careful here because this is a live account, you can see. And I'm looking to possibly short this. It might take a few minutes for it to set up, but we'll see. But when you place an order, let's say we're going to place an order in the, this is the Euro JPY. I come over to this. These are all the charts that I'm scanning. All right, you can see I'm scanning gold. I've got Bitcoin. I've got Brent crude. I've got the UK 100 FTSE. I've got the Dow Jones. I've got the S&P 500. We might go and look at these in a minute potentially. I know we're really focused on Forex, but I'm looking at my other screen and there's a lot of movement going on those screens. But here, let's say we're going to take a trade in the Euro JPY. What you're going to do is with your mouse, just double click like so. اوكي مستر جميل يا شباب، انتوا شايفين الشاشه في الشباب اللي عندكم العملات بتبقى عندكم الواتش سنتر او الماركت واتش فيها كل الانسترومنت اللي عندك. فانت الانسترومنت دي او الموجوده العملات او كان بعض الاسهم اللي موجوده او كل الانسترومنت اللي موجوده هنا تقدر تعمل بحث عليها كامل، فبتظهر لك الفرص اللي موجوده. فهو الان بيفتح اليورو ين كمثال تطبيق. اوكي. Yeah, now to place an order, I use what we call market orders, which is straightforward. So what you're going to do is you're going to put in here the volume that you want in, and this is in pence. So if I wanted to put in an order for 50 pence a tick, and that means every tick of price, 50 pence, okay? So we just put that up to 50. Now, always put in stop loss. I mean, I can't stress that enough. Now, because I was going to go short, I'd have the stop loss and it shows you where it is. It'd be up there. Now, I'm not going to take the order yet because it's not ready. I think I've got to wait to see if it breaks this low. But anyway, it's definitely looking interesting. Now, you can actually put a take profit target, but I never use that because I actually monitor it myself when I'm trading. So, and if I've got a stop loss in place, I can leave it running. Often I'll leave these trades running for several hours, and occasionally I'll leave them running overnight if they're very profitable. But I always make sure if I leave a trade running, the stop is at break even. اوكي مستر جيفن هنا كان بيديكم مثال على اليورو ين ان هو مثلا بيحط السايز بتاع البوزيشن نص لوت وبينفذ اوامر كلها ماركت.
تمام. وبيستخدم مؤشر عندهم للمعلومات، مؤشر اسمه اتش، ممكن ابقى انا شيره معاكم، موجود في الميتا ستوك برضو، موجود وتقدر فوق التيكت شارت اللي شغال. بيكون بيحط الستوب والتارجت، ما بيحطش تارجت، بيحاول يمشي مع الاتجاه لان هو متابعه اطول وقت ممكن، ممكن يكون الصفقه تمشي بشكل كتير، ويقوم في الفرصه دي اليورين لسه ما فيش حاجه ايه واضحه كفرصه. اوكي. And this platform that we've put together for Ahmed, you'll see there, it's got a full training package that goes with this. And every Thursday, like today, we did it. We have a training session which you're invited to. Now, we could possibly do one in Arabic with Ahmed if you bought the software from him, because he's our official representative in the region, and he knows a lot about VSA. So if you chose to give this a try, the one thing you can do, and this is the beauty of this, is you can open, this is a real account, but if you opened an account, you get the actual charting software. You can get it as a demo for free. You don't actually pay for the charting, or you don't pay for the data either. And I can show you which brokerage firms we use to do that. اوكي تمام. ده الشيء اللي عملت في الشات، ده السيستم ده بيفيدك في التداول بنفس الطرق بتاعت وايكو. هو مبني على استراتيجيات معينه يا شباب، زي الاستراتيجيه اللي بيكلمها الان مستر جيفن، او الاستراتيجيه اللي المره الماضيه بتاعت البار هولدنج. تمام. هو الان بيقول لك في العملات انت بتقدر تستفيد من الاستراتيجيه دي لو انت برضو تقدر عن طريق الاشتراك، او عن طريق ان انت بتفتح مع واحد من البروكرز اللي هم بيرشحوها. ده اللي بيقولوا مستر جيفن. بس هي تول بتساعدك في البحث. يعني انت تخيل مثلا في سوق الاسهم انت عندك 200 فرصه، ازاي هتكون عارف ان في الفرص دي ظهرت؟ ففي باحث هيكون موجود في السوق السعودي وهبقى اتكلم عليه في الاخر. في مستر جيفن. Right, and let's, before I take questions, just have a quick look at Bitcoin, because let's go to the long-term view, because there could be some very good setups here. Let's go to the 4-hour first. No, we'll do the daily actually. Now, well, actually, we'll start with the weekly. Why not? Here on the weekly chart, we have a very clear principle of a false markup up to the 13,000. Now, keep an eye. Bitcoin was down here at one point, and we had 4 indicators that mark the bottom. Now, that one is very important. It means no supply. There's no sellers there. And then we had the big rally. And you can see it went all the way back up to 13,000. And now we're at 10,680. اوكي. مستر جيفن هنا بيدي مثال على البيتكوين يا شباب، وبيوريكم ايه السلوك بتاع البيتكوين. البيتكوين قبل انفجاره لفوق او الصعود الجنوني ال 13,000 الاخير ده، كان حصل بدا يظهر عندك نموذج تيست. يعني حضرتك بص، بدا يظهر اكتيفيتي اوف فوليوم، نماذج زي نماذج قوه بدات تظهر، بعدين حصل تيست، حصل الصعود، كل ده. الان في وضع يعتبر شبه مختلف شويه، ان بدا يظهر نماذج ضعف موجوده الفتره الاخيره. And if we go to the 15-minute chart today, we can see we had a big corrective move, which you can see here. So they marked it up at the beginning of the day. And again, one of my favorite indicators in the program, it says hidden selling. Look at the volume, absolutely massive. We close in the middle. That's very important in VSA. And the next bar closes lower. But this next bar is even more important. It's a green indicator, right, which is going to be a test, right? So no surprise, they're testing this area and then the collapse. All right. And at the end of the day today, we had a big widespread down bar into the daily support. Definitely one I should be watching tomorrow. اوكي. هنا مستر جيفن بيدي مثال على نموذج اسمه هيدن سيل. هيدن سيل ده ايه؟ انت بيظهر لك الترا هاي فوليوم، بتغلق في النص، بيجي بعدها بار هابط، بعدين بيحصل تيست للحركه دي ويفشل التيست. دي بيقول لك اشاره لان في بياع موجود او بياع مخفي، فبيحصل النزول ده كله. قال لك اليوم حصل نزول شديد رجع للسبورت او منطقه الدعم الخاصه بالبيتكوين، وهو ده اللي هيراقبه بكره ان شاء الله. اوكي. Good. All right. Let me first of all see if there's any questions from anybody. So if you want to look at the questions panel for me, Ahmed, and just, we've got about another probably 10 minutes. Okay. And then I'll show you the web page that I was referring to earlier, which has got a lot more information. طيب مستر جيفن هنا في اسئله ممكن تسالوها وانا ابدا اترجمها. مستر جيفن. Mr. Given, I will explain something in Arabic for them. Okay.
I will explain what is the benefits from the tool, because most of them read about Wyckoff and other strategies and Fox, but they need to know what is the big benefits from the system. Okay? So I will mention that in Arabic. طيب شباب عشان ناخدها بالترتيب كده الآن. هل هو عشان انتوا عارفين الدنيا ده تول بتساعدك في البحث عن الفرص رقم 1. ليه؟ ان انت لازم تكون فاهم تريدنج او تحليل حجمي، مش مجرد اشارات بيع وشراء بتظهر. انت الان وايكوف او الاشارات بتاعت السلوك الحجمي هي اشارات فنيه بتظهر بتقدر تساعدك طول ما انت فاهم، فهو ده بيساعدك كتول. هم في تريد جايدر مطورين كذا استراتيجيه تقدر تستخدمها، زي الاستراتيجيه اللي هو بيتكلم عليها اللي هي التيست ان اب ترند، استخدام اختيار الاسهم الاقوى، كل الكلام ده كامله. تمام؟ ده بالنسبه للامور اللي انا كنت لسه بقولها. طيب هو بيعمل ايه؟ بيعمل تنبيه. هبدا الان. اوكي، هل ممكن يكون نظام اوكي this is اسم مسج given. Hello? Yeah, Yep. yeah. If the system can send SMS message alerts. I'll need to check that. I don't use it. I believe it can. Yes, I think it can. I'll need to just check that with Gregory. But I know definitely. I use my smartphone, and I've got an email account called GMX, and it works fine. اوكي شباب، هو ما بيجيش SMS رسائل، بس هو بيجي لك رسائل على شكل، يعني مستر جيم هيدور عليه، بس انا اللي اعرفه انها بتجي لك على الايميل او تنبيهات على الميتا تريد. لو انت ظابط الميتا تريد، هل الخدمه متاحه للسوق السعودي؟ هتكون متاحه. هي اوريدي عملوا سيستم للبحث عن الفرص على السوق السعودي، وكل الفكره الموضوع ببساطه انت هتظهر لك اشاره دور على تسلسل الاتجاهات على الفريمات اللي تحت، فبتكون فرصه ايجابيه. هل اداه التداول آليا؟ هم عاملين النظام يقول لك ايه فين الفرص، فين وقف الخساره والهدف آليا، مجرد مساعده او اداه. هل اشارات طارق asked this system already send buy and sell signals. no. طارق هو ده بيديك اشارات قوه وضعف، انت بتمشي على التسلسل اللي ما بينهم. التسلسل اللي ما بينهم، يعني لما تظهر لك العلامه الحمراء دي مش اشاره بيع. The red sign it's not sell signal, it is only show there is a weakness or something like that. Okay. Sorry, Mr. Given, someone asked if the system it will be available on Untitled Chapter. I will answer this one because I discussed it with Richard. ايوه هيكون في بلاتفورم خاصه على Untitled Chapter مربوطه بالتريد جايدر. Okay. Okay. The other question: are you just a volume analysis with the support and resistance? Yes, you absolutely do support that. BSA and support and resistance go hand in hand. Yeah, absolutely. In fact, it's very, very accurate at support and resistance. Look down here. This is actually gold, which is what I trade. And one of the things I trade a lot. Here's your support level. It bounces off it, straight back down into support, rally. That happened today. And you can see that the volume is very high on this down move. And then we change what I call change behavior, because we turn green. We were red here. Now it turns green, and that was my entry in gold. Strength, and it topped all the way up. I closed the position at 1900. So it's a very nice move in gold. You know, we entered at 1876 up to 1900. That's a very profitable move. And that was for the hedge fund. So again, it all meets the criteria. But you know, when we talk about buy and sell signals, Ahmed, you need to explain to them you are getting, this is a buy indicator because it's in the right place. So yes, I bought there because it's in the right place. But you don't want to just look at, because you see, if you sold there saying, oh, that's red, I'm going to sell, it's against the trend, and then they buy it back here, you lose money. So you've got to learn the system. That's what you've got to do. And that's what we teach you. It doesn't take long. You can be up to speed, I reckon, within 3 to 4 weeks with the support that we do. There's an alert that's just come in now. Let's have a quick look. اوكي. مستر جيفن هنا بيقول فعلا ان هو بيتداول عن طريق دمج السبورت والريزيستنس بالفوليوم وسلوك الفوليوم اناليسيس او سلوك البارز بتاعت الفوليوم عند الدعم والمقاومات زي ما واخد فرصه الدعم. حلو. ودايما بيدور على النماذج اللي مع الترند الصاعد، زي ما كان حصل النموذج اللي هو عند 1876 واشتروا فيه لغايه 1900. الفكره بسيطه ان هم بيستخدموا تحليل حجمي وبيدمجوه مع قراءه الاتجاه عشان تكون الفرص نسبه نجاحها اعلى. اوكي.
how much percentage of the system winning rate of the system efficiency? How much this is efficient? How much percentage? Well, that depends on, that very much depends on the individual trader, because it's not an automated system. But my accuracy is about 79%. But I've been doing this 20 years. I think with Grigory, it's higher. Our programmer, I think he's getting up, and in back testing, which we also do before we release a new indicator, we're getting anything between 75 and 85%. But you know, not everybody is a good trader. Keep that in mind. You've still got to be a good trader to make money. And this is one of the things we'll teach you. We don't just give you the, you know, sell you the software and leave you. We teach you when to trade, what the right times are, so that you can get above. I mean, our average, when I do a seminar to our customers, I had about 800 in last week. And I did ask that question, what percentage of you are, you know, and what percentage are they getting? And the average was about 68% profitable trades, which I think is good in this day and age in this market. اوكي مستر جيمن هنا بيقول طبعا ده بيعتمد، هو مش سيستم اوتوميتد عشان يقدر يحكم عليه. قال هو لو بيتكلم عن نفسه هو نسبه نجاحه حوالي 79%. طبعا بس جاي من خبره طويله وهي بتختلف من شخص للتاني. قال لك لو احنا حكمنا على الاشارات او التجارب اللي هو بيعملها لايف مع الكلاينت بتاعه، يبقى نسبه 68% من الصفقات اللي بيدخلوها تقريبا ناجحه. الفكره كلها ان انت ده سيستم، يعني انت بتتعلم تقرا البولي اناليسيس، والسيستم ده ازاي تستخدمه. زي ما انت بتتعلم مثلا القياده وبتتعلم السواقه بسياره معينه ليها ادوات او خدمات معينه بتساعدك في السواقه دي، هو في السيستم بتاعهم بيقدموه زائد التريننج اللي انت بتستخدمه. اوكي. And Akmal, I've just posted the Saudi Arabian special web page that we've done, sorry, in Arabic, and I've basically put in here, we've got a special package offer which gives you the software, the training, everything. It's all explained here, and it's all in Arabic, so people can understand that. And then you can see here it talks about trade alerts, the trading alerts that we have, which I haven't got time to show you at the moment, but I will in the next event. And it's all there. Now, if you can post that, I mean, you've got a copy of this, haven't you? Ahmed, you have a copy of this page. Yeah, I have a copy of that. Yeah, I will mention to them the link. Don't worry. Okay, there we go. Well, the link's up there. It's and I know you've got it, so I'm assuming you'll email it to them all. But there's all the details of everything I've shown you here today. اوكي مستر جيمن بيوريكم الصفحه اللي هو فيها البرودكت نفسه اللي هم عاملينه للعملات. البرودكت ده للناس اللي بتسال للسوق السعودي او الاسواق الاسهم هيكون موجود. هو اوريدي خلاص موجود، يعني هو اوريدي موجود بس تحت التست، او بيديك الفرص اللي موجوده. بس الفرص لما بتظهر كل اللي عليك انك تشوف تسلسل الفريمات او تسلسل الاتجاهات مع بعضها. هم في كده استراتيجيه عندهم، منها الاستراتيجيه دي، فبتكون اشاره جيده او بتكون فرصه للدخول. وده هنبقى نتكلم عليه في ويبينارات قادمه ان شاء الله. وانا هعطيكم اللينك الخاص بالصفحه دي عشان تدخلوا عليه الان. 1 second please. I just try to share the link to them, Mr. Given. Okay. Yeah, 1 second. Sorry. Was Richard already assigned to me? Yeah, this one. Copy link. Yeah. I shared it with everyone. Okay. 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 There's a question. Some guys already he are a harmonic trader, and he searched about the trade in the BRZ zone, and his questions in the system it will be support him in this issue. The BRZ system, I'm not sure what that is. It's he already trading the harmonic, the Gartley patterns and the crab patterns, and when the pattern is already formally complete forming, he will strive. He asks after the forming the Gartley pattern or something like that, if the system will support him in this issue. I believe it does, but I don't use it. So that's a question you would probably just need to email Grigory and ask him if they do. Okay. Because I'm not familiar, so I can't really answer that because I've never used it.
اوكي، مستر جيمي طبعا ما عندوش خبره في موضوع الهارمونيك او الحته دي، فمش قادر يجاوب على النقطه دي، بس للمعلوميه هو تول، بس دايما لازم تكون، مش لازم تركب كل الحاجات مع بعضها. يعني هو طبعا تول تقدر تعملها، اللي تقدر تركب بس كادوات. يعني انا افضل انك تاخد الاستراتيجيه على بعضها، يعني ده من خبرتي انك تقدر تركب الحاجه مع بعض. يعني ده رايي انا. اوكي، طيب في اسئله تانيه؟ ده السعر الخاص موجود، ده هم عاملينه للشباب اللي عايزين يشتركوا، تقدروا تسالوا. الحلو بس يا شباب، انا عايز اوضح لكم نقطه وبعدين اشرحها لمستر جيفن. شباب، ده هو مبني كليا على الفوليوم سبريد اناليسيس او التحليل الحجمي. الفكره ان في مجموعه استراتيجيات تقدر تستفيد منها لما تظهر نماذج. هم بيستخدموا الترند انه بيمشي مع الاتجاه ستيب باي ستيب عشان ياخد الفرص نسبه نجاح اعلى. انت شغال عرض وطلب، شغال هارموني، وهتستخدم السيت اب دي، انت في منطقه انعكاس ومنتظر السيت اب او بيعطي لك اشاره ان في نموذج قوه ظهر او كذا او تيست، فدي فرصه بتكون جيده. اوكي، في اسئله ثانيه يا شباب؟ Mr. Given, there is no another questions. Great. Okay. Well, so thank you to everyone for attending. I'm sure if they've got any questions, Ahmed, they can contact you directly if there's any questions about this. I hope they become a customer, and we'll teach you how to trade. And say we've been around for 20 years, so it must work. Otherwise, we wouldn't still be in business. So if there's any questions for me, Ahmed, after this event, you can always drop me an email, and I can answer them as well. Okay. So thank you very much from me, everybody. Take care and keep healthy, and I'll see you again next time when we'll look for some live trades when the market's a bit more active. Take care, everyone. Thanks, Ahmed, for everything. Cheers. Thank you, Mr. Given. Thank you. طيب شباب، انا عشان اوضح نقطتين. المره الجايه المفروض، عشان الوقت التوقيت ده ما كانش جيد عشان السوق مش اكتف، من المره الجايه مستر جيم بيقول ان هيكون فتح الروم مش للشرح، هيكون للتداول لايف. هتبقى مثلا فرصه، يعني كل اسبوعين في تداول لايف، يعني بياخد ايه الفرص اللي هو بينفذها، فتقدر الناس اللي هي داخله تقدر تشوف هو بيتداول لايف وبياخد الفرص ازاي شكلها. ده من المره القادمه. الكلام ده هيحصل في سوق العملات، وبعد كده بعد اطلاق قيمه السوق السعودي هيحصل في اسواق الاسهم بنفس الشكل او نفس التسلسل. تمام. طيب هل السوفت وير بيطلع لك نماذج وايكوف؟ نماذج وايكوف اللي هي بتاعت في كذا نقطه، في الباترنز العامه اللي هي التجميع والاكيوميليشن، وفي كمان اللي هي الباور باي بار. هو بيطلع لك الباور باي بار اللي هي فوليوم سبريد اناليسيس، وبيطلع لك ديسكريبشن بيشرح لك كل بوكس فيه ايه او ايه النموذج او ايه تفاصيلته والامور دي كلها. هو كتول بتساعدك في التداول، كتول يا شباب. بس بيكون افضل لما يكون لك خبره في التحليل الحقيقي. اوكي يا شباب، اتمنى يكون الموضوع كان بسيط اليوم، بس كان مجرد يعني كنت حابب ان يكون في فرصه ندخل السوق سوا، بس شكل السوق خلاص في اخره. فما فيش فرص ظاهره، فمن المره الجايه هنحاول يكون الموضوع ابدر، بحيث ان ناخد فرص تقدروا تدخلوا مع بعض وتستفيدوا منها. طبعا العملات زي اي سوق، في اكيوميليشن، في ديستريبيوشن، في كل الباترنز. ان شاء الله هيبقى في حاجات تطبيق لايف اكتر، اوعدكم، ان كان في السعودي او العملات سوا والامور كلها. اللي بيها دوله الفوليوم انا في واللي هيكون في حتى على السوفت وير تطبيق دوله الفوليوم على السوفت وير بتاعهم بعد ما هيطلقوه بالعربيه، هكون برضو انا استاذ محمد. تمام. اتمنى يكون موضوع واضح، والمحاضره مسجله، واعتذر جدا عن الاطاله، وشكرا جدا. ثانك يو مستر جيفن فور اتند. شكرا للكل، موفقين، ونراكم على الف خير. والمحاضره هتكون مرفوعه على اليوتيوب. ثانيه واحده بس اعطيكم لينك لو اي تشات او اي حاجه عايزين تسالوا عليها، المعرفه بتاعت الشباب. اوكي، ومازن. هم عندهم بروكرز بيشتغلوا معاهم، لو فتحت معاهم بتقدر تاخد السيستم. نصيحتي السيستم كويس، السيستم لو انت فاهم تحليل حجمي كويس هيساعدك في البحث عن فرص، خصوصا الدوله المتقدمه دي حاجه خاصه انا بقدمها يا شباب، زي ما اسامه حطيت ده بتاع الواتساب الخاص بيا، سوري التليجرام، وادي الواتساب الخاص بالشباب كلهم عند التيم. تبدا الدوله المتقدمه يوم 4 اصل المنصور، تكون دوله متقدمه في البوينت اند فيجر. احنا بنشرح فيها من غير برامج، يعني الدوله المتقدمه اللي انا بشرحها من غير برامج، بحيث انك تتقن الامور على التطبيق الطبيعي بتاعها. اوكي، الاسعار تقدروا تناقشوا مع الشباب.
عن طريق اللينك. وجزاكم الله كل خير. حياك يا ست منصور، بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤدي جزء كبير من الغلط السعيد.